Okay, so good afternoon to one and all. In the previous lecture, that means in the yesterday's lecture, we have discussed regarding some of the connection, that means different types of connection of three-phase transformer. In that, we have discussed two types of connection, that means delta delta 0 and delta delta 6 type of connection we have already discussed in the previous lecture. That means what are the advantages of these types of connection, what are the disadvantages of these types of connection, and what are the application we have also discussed. Also we have discussed how to draw the phasor diagram of that type of connection, whether primary it can be connected in delta, secondary it can be connected in delta. Okay, and if the phase difference between the HV winding and LV winding, or the phase difference between the primary and secondary, it is nothing but whether it is 0 degree or it may be a 180-degree shift from each other, or we can call it as a according to clock convection, we can represent it delta delta 0 and delta delta 6. So this one we have already discussed in the previous one. Also we have seen some of the advantages, disadvantages and application of that type of connection. त्या कनेक्शनचे advantages आपण बघितलेत, disadvantages बघितलेत. Also where it can be used, or the application of such types of connection we have already discussed. Now today we will discuss about the next one type of connection, is that the star star connection. Star star connection, that is, it can be represented again. In that we will see the two type of connection, like star star 0 and star star 6 type of connection. See, star star 0, star star 0, that means primary of the transformer it can be connected in star, secondary winding of the transformer it can be connected in star, and the phase displacement between the primary and secondary, primary and secondary madla jo kai phase displacement angle असेल, so this is the angle 0. According to clock method, it can be represented like this. The minute hand it is at 12 position, minute hand it is at 12 position, and also hour hand it is also at 12 position. That means there is a 0 phase displacement between the HV winding and LV winding. If we consider the primary as a HV winding, secondary as a LV winding, so phase displacement between the HV and LV, it is nothing but a 0 degree phase displacement. All of you understand this one first. पहिल्यांदा हे understand करून घ्या. Why it can be represented star star 0, why it can be represented as a star star 6, that means YY6. So meaning of that, primary can connected in primary it can be connected in star, secondary it can be also connected in star, and the phase displacement or the angle between the primary and secondary, primary and secondary madla jo kai angle असेल, so it is nothing but 180-degree apart. Okay, or it may be it is displaced by 180 degrees, so we can represent 8, we can represent here 6. Okay, so see, we will draw the diagram for that. We will discuss regarding that type of connection, and also we will discuss some of the advantages, disadvantages and application of that type of connection. त्या connection चे advantages काय आहेत, application काय आहेत, as well as we will discuss regarding some of the disadvantages. Okay, so till some student have not joined, no, only 20 student join. Okay, see, in case of star star connection, the primary of the transformer it can be connected in star, also the secondary of the transformer it can be also connected in star. See, this is the most economical transformer connection. This one is the again most economical transformer connection for the small high voltage transformer, small size, and if I required a high voltage, then I am going through these types of connection. That means small transformer
having an high voltage rating. So that type of transformer, it is economical when it is connected in star star. So insulation cost, it is highly reduced. Okay, if small type of transformer we want to construct, एखादा small transformer मला construct करायचे, but as per my requirement, the voltage requirement is high voltage requirement. Okay, so small transformer having an high voltage requirement, at that situation this connection, it is economical, that is star star connection, it can be economical. Okay, so see, in case of star star connection, the insulation cost, it is reduced. जी काही insulation cost आहे ती reduce होईल. So insulation cost, it can be reduced. Now the neutral wire, it can be present in case of star. Star मध्ये neutral wire present आहे, so that we can this neutral wire can permit a mixed loading. Okay, so it will be allowed to permit a mixed loading is there. That means whether it may be three phase loading is there, whether it may be a single phase loading is there. That means this is a mixing of loading. Single phase load आहे, three phase load आहे, mixed load आहे. So see, that means this neutral wire, it can be permit for a mixed loading. Triple and harmonics, that means third harmonic are absent in case of line मध्ये third harmonic absence असतील, or the triple N harmonics current cannot flows in that of transformer unless there is a neutral wire. जोपर्यंत त्याच्यामध्ये neutral wire आहे, up to that the harmonic current, that is triple harmonic current, or we can call it as a third harmonic current, it would not be flow. So this current, it will be produces a oscillating neutral. So these types of connection, that is star star connection, we are discussing regarding only star star connection. So star star connection, it will be produces a oscillating neutral. Neutral जी आहे ती oscillation च्या form मध्ये काय will produce होईल. So three phase cell type unit have a large tripling harmonic phase voltage. So see, if according to construction of three phase transformer, there are two types of construction. One is core type construction, second one is that the cell type construction. So if the three phase transformer, it can be constructed a cell type, जर आपण cell type construct केला, so this unit have a large tripling harmonic or large third harmonic component in the phase voltage. However, in case of three phase core type transformer, it will work a satisfactory. That means there is a no third harmonic in case of core type transformer. So according to our requirement or according to our application, we are going through which types of connection is suitable for our application, whether it may be which types of transformer, whether it may be core type of transformer, or it may be cell type of transformer, whether it may be star connection is suitable, whether it may be delta connection is suitable, or it may be star star, delta delta, or delta star is suitable. Okay, now a tertiary winding current, that means tertiary mesh connected winding may be required to stabilize the oscillating neutral due to the third harmonic in the three phase bank. If the three phase bank is used, the three phase bank use केली असेल, then there is a tertiary winding is there. On that tertiary winding म्हणजे तिसरी winding म्हणतो आपण. Tertiary meaning of tertiary is nothing but third winding, first winding, second winding, third winding. So that means primary, secondary and tertiary. So tertiary mesh current or the tertiary winding, it may required to stabilize that oscillating neutral current. त्याच्यामुळे काय होतंय, oscillating neutral current flow होतोय. So this neutral current, जो काय oscillating neutral current आहे, so we want to stabilize that current. So that means the stabilizer connection is required, or it may be equalizer connection is required. त्याच्यामध्ये काय आहे, equalizer connection किंवा stabilizer connection required आहे if the three phase bank it can be used. म्हणजे तीन सिंगल फेज ट्रान्सफॉर्मरची बँक जर यूज केली, at that situation it will require a equalizer connection. It will require a equalizer connection. Now so this is the just introduction related to that type of connection. We will see actual how it can be connected. It is in the star. See, the connection of star star zero, it can be shown in this figure. So you people already know the star having an
each and every terminal of the winding. That means there are two terminal of the winding. One is positive. One is positive terminal, another one is the negative terminal. So any one of the terminal, it can be common and one form a neutral connection. त्याच्यामधून एक न्यूट्रल कनेक्शन फॉर्म होतं. सो दिस इज द स्टार कनेक्शन. हे जे आहे ते स्टार कनेक्शन आहे. सी दिस फिगर, it will be shows that the star connection having an star zero connection. That means primary is connected in star, secondary it can be connected in star, and the phase displacement between the primary and secondary, it is nothing but 0 degree. And the voltage on the primary side and the secondary side also shown in this phasor diagram. या phasor diagram मध्ये voltage दाखवलेले बघा. So the phase angle between these two voltages having an high voltage side and low voltage side is 0 degree. दोन्हीचा जो काही अँगल असेल तो 0 degree असेल. Suppose see here it is transformer primary connect केले स्टार मध्ये. See this one is the star connection. काय आहे, this is one of the winding. Suppose this is एक primary winding आहे, त्याला दोन टर्मिनल असतात. याच्यामधलं एक टर्मिनल दुसऱ्या वाइंडिंगचं सिमिलरली एक टर्मिनल आणि तिसऱ्या वाइंडिंगचं एक टर्मिनल. दिस कनेक्शन मेक अ स्टार. सी हियर इट इज थ्री वाइंडिंग, A1 B1 C1 A2 B2 C2. A2 B2 C2 positive positive positive, A1 negative B1 negative C1 negative. If we do the common A1 B1 and C1, A1 B1 C1 काय केलं, कॉमन घेतलं and one terminal it can be taken. So this is the neutral connection. Or we can draw like this also. जर मी winding अशी draw केली, this is the primary winding, sorry, this one is the star connection. Okay, see, suppose this is the R phase, this one is the Y phase, and this one is the B phase. See here it is R2 R1, Y2 Y1, and B2 B1. So see, B1 terminal of the winding, Y1 terminal of the winding, and R1 terminal of the winding, it can be connected at the common point, and once we have taken one point from that common point, so that this point is nothing but neutral point. So काय असेल, neutral point असेल. See the phasor diagram, it can be drawn. Suppose this winding having an R phase having an voltage, that is VR. Similarly, B phase having an voltage VB, and similarly Y phase having an voltage VY. So there is a this is the primary side. Similarly, secondary is also connected in star. Secondary पण किती कशामध्ये connect केलेले, स्टार मध्येच आहे. There is a no phase displacement. That means zero phase displacement. Again, meaning of that no phase displacement is nothing but secondary voltage VR, then secondary voltage VB, and the secondary voltage VY are in phase with that of primary voltage VR, primary voltage VY, and primary voltage VB. So this is the phasor diagram. ही जी काय आहे ती phasor diagram आहे voltage ची. That means there is a no phase displacement between the LV and HV. That means there is a no phase displacement between the LV voltage, or it may be HV voltage. So that means there is a no phase displacement between the primary voltages and the secondary voltage. So this is the connection is nothing but star zero connection. हे जे काही connection असेल ते star zero connection. Okay, so this one is the star zero connection. Okay, getting लक्षात आलं का हे connection phasor diagram? Hello. फेजर डायग्राम आणि कनेक्शन लक्षात आलं का स्टारचं? Yes, sir. Okay, star zero. Similarly, star 6 connection. The connection of star 6, that means primary it can be connected in star, and the secondary winding of the transformer it can be also connected in star, having an 180 degree phase displacement. Baga connection. See here, this one is the primary side of the transformer, three phase primary. ही one phase आहे, A phase, B phase, C phase, किंवा we can represent R phase, Y phase and B phase.
R winding of the primary, Y of the primary, B of the primary. Similarly, R of the primary, Y of the R of the secondary, Y of the secondary, and B of the secondary. We can represent it in the small letter. Okay. See, suppose the connection it will be like this. आपण आता next diagram draw करतो मी इथं. So see, this one is the one winding of R phase. This one is the another one winding of that is having an B phase. This one is the tertiary winding. See, we can represent either ABC or it may be RYB. जर RYB represent केलं having an terminal, this one is the R, this one is the Y, and this one is the B. And here it is one common point, it is nothing but neutral point. So this is the primary, it can be connected in star. Similarly, the secondary winding, the secondary winding of the transformer, it can be connected in star having an 180-degree phase displacement, because 6 it can be represented. That means the secondary voltage, it is shifted by a 180-degree angle with respect to that of primary. Primary आणि secondary मधला जो काय angle असेल, that is primary voltage आणि secondary voltage याच्या मधला जो काय angle असेल तो 180-degree phase shift नसेल. So I will draw a phasor diagram for that. Suppose I am drawing a phasor diagram for this primary. Primary साठी जर मी draw केली the voltage across phase voltage across R phase. Suppose this phase voltage VR, phase voltage across B phase, it is nothing but VB, and phase voltage across a Y phase, it is nothing but VY. So angle between each, it is nothing but 120-degree. Here it is 120-degree, and here it is 120-degree. If the balanced phasor is there, or if the balanced load is there, ज्यावेळेस balanced load असेल त्यावेळेस angle काय असेल 120-degree. Now I want to represent the secondary phasor or the secondary voltage with respect to that of primary if these are 180-degree apart from the primary, or it may be there is a phase displacement between primary and secondary is nothing but 180. See, secondary आणि primary मध्ये 180-degree चा phase displacement आहे म्हटल्यानंतर secondary phasor R phase चा primary VR voltageच्या 180-degree shift न पाहिजे. That means it is totally opposite to that. याच्या totally opposite येईल. Suppose I will draw here dotted phasor. This is the VR voltage at the voltage of the R phase on the secondary side. Similarly, totally opposite to that, this one is the voltage of Y phase on the secondary side, and this one is the voltage of B phase on the secondary side. So this is the phasor diagram. Is that the secondary winding, or it may be LV winding of the transformer, it can be connected at 180-degree phase shift from that of primary. Primary पेक्षा ते काय आहे 180-degree phase shift न काय केले connect केले. See the phase angle difference between the phase angle, phase voltage, the phase angle difference between the phase voltage of high voltage side and a low voltage side, it is 180-degree. दोन्हीच्या मधला जो काय angle असेल तो 180-degree चा angle असेल. See connection कसं केलेलं आहे बघा. How it can be connected, winding 180-degree मध्ये shift connect करतोय आपण A2, B2 and C2. A2, B2, C2, it is the positive terminal, positive terminal, positive terminal. हे काय झालं negative terminal, negative terminal, negative terminal. So these are the taken common. हे दोन काय आहेत common आहे. One neutral connection it can be done. See here it is totally opposite. Opposite म्हणजे काय केलेलं आहे polarity change होईल. Negative terminal supply line ला connect केलेले आहेत. See here it is A1 terminal is given, B1 terminal, C1 terminal, and other terminal it can be connected to neutral. So it is nothing but opposite to that. Totally opposite connection. Okay, totally opposite connection. So this is the star zero connection and the star 6 connection. Okay, star 0 and star 6. Getting लक्षात आलं connection. We will see advantages, disadvantages and application of these types of connection. What are the advantages?
what are the disadvantages and what are the application of these types of connection. All of you understood the connection? याच्यामध्ये कोणाला काय डाऊट आहे का? No, sir. Okay, it is very simple. Just according to representation, we want to understand how it can be connected. ते रिप्रेझेंट कसं केलेलं आहे त्याच्यावरून आपल्या लक्षात आलं पाहिजे ते की म्हणजे कसं कनेक्शन केलेलं आहे. स्टार स्टार 6 म्हणजे प्रायमरी पण स्टार मध्ये आहे, सेकंड स्टार और सेकंड वाय इज नथिंग बट सेकंडरी पण स्टार मध्ये आहे, आणि देर इज अ 0 और 6. 0 म्हणजे डिस्प्लेसमेंट 0 आहे, म्हणजे अँगल 0 आहे. 6 म्हणजे डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री आहे. ओके, so all of you understand this one, then you are easily understand. Okay, now this is the star star 6 connection. See, in primary winding, okay, see, I am telling here there is a phase displacement between each and every voltages. याच्यामधला मी अँगल सांगितला तुम्हाला, this angle is nothing but 120 degree. So if the balanced load is there, yesterday we have discussed regarding unbalanced load. आपण already unbalanced load चं डिस्कशन केलंय. So if the balanced load is there, जर लाईन वरती balanced load असेल, then at that situation the phase displacement or phase angle it is 120 degree. Okay, can anyone tell me in our agriculture field, आपल्या agriculture field मध्ये, whether it is balanced load is there or unbalanced load is there? बॅलन्स लोड असतो का अनबॅलन्स लोड असतो? बॅलन्स्ड असतो. ओके, जस्ट माय सिंपल एक्झाम्पल, दॅट मीन्स माय वन सिंपल क्वेश्चन इज देअर. आपली जी काही 3 फेज लाईन आहे, दॅट मीन्स वी आर हॅव्हिंग एन 3 फेज लाईन. त्या 3 फेज लाईन वरतीच म्हणजे देअर इज अ लोड शेडिंग. सो 3 फेज सप्लाय इट कॅन बी केम फॉर 8 आवर. 8 तासासाठी आपल्याला 3 फेज सप्लाय येतो. आफ्टर दॅट आर एक्सेप्टिंग दॅट 8 आवर, remaining 16 hour there is a single phase supply is there, right? No, single phase supply असतो. yes sir. Okay, on the same line वरून आहे ना? हॅलो, yes sir. सेम लाईन वरून सिंगल फेज सप्लाय आहे. हा, can anyone tell me whether there is a supply it can be present in the all 3 line, or it may be supply it can be present in only one that line? That is single phase ज्यावेळेस सप्लाय येतोय त्यावेळेस तिन्ही लाईन मध्ये सप्लाय किंवा लाईट प्रेझेंट असते की एकाच लाईन मध्ये लाईट प्रेझेंट असते? Only one line. ओनली वन लाईन. म्हणजे जी काय असेल, सपोज आर वाय बी 3 फेजर आहेत, आर वाय अँड बी ह्या 3 फेज आहेत, न्यूट्रल आहे. 3 फेज सप्लाय म्हणजे 3 फेज लाईट गेली सध्या आता. ओके, and I have taken single phase line from that single phase supply from that line. Suppose I have taken R phase आणि न्यूट्रल, R phase आणि न्यूट्रल घेऊन मी काय केलंय, एक माझा सिंगल फेज लोड याच्यावरती कनेक्ट केलंय. When the single phase supply it can become, ज्यावेळेस सिंगल फेज सप्लाय येतोय, at that situation the supply it is present for only that line or it may be all 3 line. This is my simple question. कुणी सांगितलं? एक जणांनी सांगितलं ओनली ऑन दॅट लाईन. आणखी कोणाचं काय आन्सर? एनीवन? एकाच लाईन मध्ये सप्लाय असतो की तिन्ही लाईन मध्ये सप्लाय असतो? तिन्ही लाईन मध्ये असतो. आणखी कोणाचं काय आन्सर? दोनच आन्सर सांगता येत होते पॉसिबल, बरोबर ना? एक तर 3 लाईन मध्ये आहे की एका लाईन मध्ये आहे? चेक केलंय का कुणी? चेक केलंय कधी? But sir, remaining 2 lines are not unbalanced. What? Remaining 2 lines 240 करंट असतो ना प्रत्येक लाईन मध्ये? प्रत्येक लाईन मध्ये 240 व्होल्टेज. बघा, सिंगल फेज मी सांगतोय,
3 फेज ला 440 वोल्ट असतं व्होल्टेज, राईट नो. तिन्ही लाईनला Yes. ज्यावेळेस आपण आपली 3 फेज मोटर कनेक्ट करतोय त्यावेळेस 440 वोल्ट व्होल्टेज. सपोज आय वॉन्ट ऑन दॅट सेम लाईन आय एम कनेक्टेड सिंगल फेज सप्लाय किंवा आय एम कनेक्टेड ए सिंगल फेज लोड, आणि 3 फेज लाईन गेलेले, लाईट गेलेले, त्याच्यानंतर मी सिंगल फेज मोटर माझी ऑन केलेले. ऍट दॅट सिच्युएशन देर इज अ सप्लाय व्होल्टेज ऑफ 230 और 240. सिंगल फेज सप्लाय आपला 230. माझा क्वेश्चन आहे, हा 230 सप्लाय किंवा 230 व्होल्टेज हे एकाच लाईन मध्ये प्रेझेंट आहे, म्हणजे R2 न्यूट्रल, Y2 न्यूट्रल और B2 न्यूट्रल, मग कुठलीही लाईन असेल ते एकाच लाईन मध्ये प्रेझेंट असतं की तिन्ही लाईन मध्ये प्रेझेंट असतं? दिस इज माय तिन्ही सिंपल. पण लाईन मध्ये असतात. तिन्ही पण लाईन मध्ये प्रेझेंट असतं. किती असतं तिन्ही लाईन मध्ये? तिन्ही लाईन मध्ये 230 230 230. चेक केले कधी? Okay, see, for our precaution purpose I am telling, if the single phase supply it can be come on 3 phase line, then the supply it will be present in all 3 line. All of you keep in mind, तिन्ही लाईन मध्ये सप्लाय असतो. Okay, then what the MSCB or what the distribution center it can be done. कसं ते करतं की 3 फेजचा सिंगल फेज करतं? काय करतं त्याच्यामध्ये? एनी गेस काय करत असेल की 3 फेज लाईन मधून मला सिंगल फेज सप्लाय सोडायचंय? पहिला आन्सर मी सांगितलं, तिन्ही लाईन मध्ये सप्लाय असतो, बट अनबॅलन्स्ड असेल किंवा त्याची जी काही इंटेन्सिटी असेल ती कमी जास्त असेल. मग हाव दिस इंटेन्सिटी इट विल बी, म्हणजे बघा तुम्ही जर बघितलं असेल, आपण जर 3 फेज लाईन वरती सिंगल फेज मशीन किंवा एखादी मोटर कनेक्ट करत असेल तर आपण बल्ब आणि होल्डरच्या साहाय्यानं त्याचा सप्लाय व्होल्टेज चेक करतो, इंटेन्सिटी चेक करतो. R2 न्यूट्रल कनेक्ट करतो, इफ ग्रेटर इंटेन्सिटी, Y2 दॅट मीन्स न्यूट्रल कनेक्ट केलं त्याच्यापेक्षा लेस इंटेन्सिटी असते, बल्ब लागतो पण कमी इंटेन्सिटी. अगेन B2 न्यूट्रल असेल तर अगेन इंटेन्सिटी बल्ब लागतो बट लेस इंटेन्सिटी. किंवा जी काय कनेक्शन डायग्राम मध्ये Y फेजला काय वेळेस मॅक्झिमम असेल, सो ओनली फ्रॉम 1 फेज टू न्यूट्रल इट इज मॅक्झिमम, दॅट इज 230. बाकीच्या मध्ये काही मध्ये मग परत 115 असेल, काही मध्ये व्होल्टेज अक्रॉस दॅट R2Y 230, voltage across Y2B it is nothing but 115, voltage across B2 neutral it is nothing but 50. ते voltage fluctuation असतं. Then how this voltage fluctuation it can be done? कसं केलं जातं हे? Can anyone guess? काही कल्पना? Anyone? हा आहे का काय माहिती? लक्षात ठेवा, तिन्ही लाईन मध्ये सप्लाय असतो, नाहीतर तुम्ही सिंगल फेजला कनेक्ट केले अदर लाईन देअर इज नो सप्लाय असं म्हणून डायरेक्ट टच करू नका. ओके, सो सप्लाय इट विल बी प्रेझेंट इन ऑल 3 लाईन. तिन्ही लाईन मध्ये सप्लाय प्रेझेंट असेल, बट हॅव्हिंग अन डिफरंट व्होल्टेजेस, दॅट मीन्स डिफरंट व्होल्टेजेस. हाऊ दिस डिफरंट व्होल्टेज इट कॅन बी ऑब्टेन्ड? दिस इज माय क्वेश्चन. कसं ते डिफरंट व्होल्टेज, म्हणजे एका लाईन टू न्यूट्रल मध्ये 230 आहे, दुसऱ्या लाईन टू न्यूट्रल मध्ये 110 आहे, तिसऱ्या लाईन टू न्यूट्रल मध्ये वेदर इट इज 10 15 और इट मे बी 50 आहे. हाऊ इट कॅन बी ऑब्टेन्ड? कसं ऑब्टेन केलं जातं? हे 230 110 और इट मे बी 50 और 10 हे वेदर इट इज बॅलन्स्ड और अनबॅलन्स्ड? Unbalanced. अनबॅलन्स्ड ना. आय वॉन्ट टू अचीव अनबॅलन्स्ड कंडिशन. मला अनबॅलन्स्ड कंडिशन अचीव करायची. व्हॉट आय एम टेलिंग, in balanced condition the phase angle between each and every phase it is nothing but 120 degree. If I change the phase angle, what will happen? Phase angle change केला, whether it is balancing or unbalancing,
Unbalancing. अनबॅलन्सिंग. सो आय वॉन्ट टू डू दॅट. म्हणजे काय केलं जातं बघा, 3 फेज लाईन मधून जर मला सिंगल फेज सप्लाय द्यायचा आहे, ऍट दॅट सिच्युएशन आय एम चेंजिंग अ फेज अँगल बिटवीन व्होल्टेज अँड करंट. ओके. सो ज्यावेळेस मी फेज अँगल चेंज करेल त्यावेळेस सप्लाय लाईन मधून ज्या फेजचा म्हणजे ऍज पर द कॅल्क्युलेशन, परत ते कॅल्क्युलेशन करून कोणत्या फेज मधून मला आर फेज किंवा मॅक्झिमम सप्लाय द्यायचा आहे, कोणत्या फेज मधून कमी द्यायचं आहे, कोणत्या फेज मधून लेस द्यायचं आहे. So it is depends upon phase angle. If I change the phase angle, that means if I do the unbalanced phase angle instead of keeping 120 degree, if I change that phase angle, then the supply voltage it may get unbalanced. Supply चे जे काही voltage आहे ते मला unbalanced मिळेल. That means while doing and single phasing, I am changing just phase angle. Then on 3 phase line, I will get a single phase supply. 3 फेज लाईन वरून मला काय मिळतो, सिंगल फेज सप्लाय मिळतो. ओके, क्लिअर नो? बॅलन्स्ड अँड अनबॅलन्स्ड. Yes, sir. सी इन प्रायमरी वाइंडिंग each phase is 120 degree electrical out of phase with the other 2 phase. प्रायमरी वाइंडिंगच्या प्रत्येक फेज जी आहे ते 120 डिग्री काय आहे, इलेक्ट्रिकल डिग्री ना अपार्ट आहे. So suppose this is R phase, Y phase and B phase, because we are considering here balanced one. So 120 degree electrical apart. Also in case of secondary, there is a balanced load is there, or it may be balanced condition is there, so that the phase angle between each and every phase it is nothing but 120 degree. So out of phase with the other phase, हा जो काय असेल, सपोज याच्यामधली आपण एक रेफरन्स फेजर घेतली. सपोज आय एम टेकिंग R as a reference phasor. So why it can be shifted by R by 120 degree angle. Y जो आहे तो 120 डिग्री न शिफ्टेड आहे. If I taken R phase as a reference phase, at that situation this B phase having an 240 degree apart from R phase. R phase पासून किती डिग्री अपार्ट आहे, 240. Or if we represent the anti-clockwise direction, जर मी anti-clockwise direction न represent केलं, then B phase it can be apart by minus 120 degree. So according to this we are representing lagging and leading. त्याच्यावर आपण हा फेज अँगल किंवा ही फेजर लॅग होते, लीड होते हे डिफाइन करतो. ओके, सी each primary winding is magnetically linked with the one secondary winding through a common core. प्रत्येक प्रायमरी वाइंडिंग as well as each and every primary winding, whether it may be primary, secondary and tertiary. प्रायमरी साइडच्या तिन्ही वाइंडिंग as well as secondary साइडच्या ज्या काही 3 वाइंडिंग असतील, these are commonly linked because of the core is there. Common core we are using. So due to that core, each and every winding it can be linked with each other. And the set of winding that are magnetically linked are drawn parallel to each other in the vector diagram. ओके, याच्यामध्ये आपण वेक्टर डायग्राम मध्ये काय केले, पॅरलल मध्ये ड्रॉ केले. नाउ इन द स्टार स्टार कनेक्शन, each primary and secondary winding is connected to a neutral point. स्टार स्टार कनेक्शन मध्ये प्रत्येक प्रायमरी आणि सेकंडरी वाइंडिंगचं एक एक टर्मिनल काय केले, एका न्यूट्रल कनेक्शन साठी कनेक्ट केले. सो वी गेट वन न्यूट्रल पॉइंट इन केस ऑफ स्टार कनेक्शन. and the neutral point may or may not be brought out for the external physical connection and the neutral may or may not be grounded. आता याच्यामध्ये बघा, न्यूट्रल पॉइंट याच्यामधून निघतोय. इट विल कीप फॉर एक्सटर्नल कनेक्शन इफ इट इज नेसेसरी. जर गरज असेल तर एक्सटर्नल कनेक्शनला घेतला जातो, गरज नसेल तर एक्सटर्नल कनेक्शनला घ्यायची गरज नाहीये. ऑल ऑफ यू कीप इन माइंड. The neutral point may or may not be brought out for an external or physical connection. External physical connection करण्यासाठी तो टर्मिनल बाहेर घ्यायची गरज असेल तर घ्यायचं, नाही घेतलं तरी चालेल. And the neutral may or may not be grounded. If there is a necessity to do the neutral grounded, म्हणजे न्यूट्रल कनेक्शन जर ग्राउंड करायचं असेल तरच करू शकतो, नाही केलं तरी पण चालेल. ओके, सो these are the some of the point related to that star star connection. Now we will discuss regarding advantages and disadvantages of this star star connection. So advantages of star star connection. Star star connection चे advantages. Okay, see the advantages of star star connection. In case of star star connection, first one advantages is that the no displacement.
whether it is phase displacement is there in star star zero connection. स्टार स्टार झिरो कनेक्शन मध्ये फेज डिस्प्लेसमेंट आहे का? No. No. Okay, see, the primary and secondary circuit are in phase. Star star दोन्ही star connection आहे, all are in phase, and there are no phase angle displacement introduced by the star star connection, and this is important advantages. That is, this one is the important or most important advantages when transformer are used to interconnect system of different voltages. See, where it is important, when the transformer are connected in the star star, ज्यावेळेस आपण ट्रान्सफॉर्मर स्टार स्टार मध्ये कनेक्ट करतोय, when it is connected in star star, at that situation the important advantages is that when the transformer are used to interconnect the system of different voltages in cascade manner, जर आपल्याला different voltages चे ट्रान्सफॉर्मर cascade manner, what is mean by cascade connection? Cascade is nothing but parallel, म्हणजे different voltages आपण parallel operation बघितलं थ्री फेज ट्रान्सफॉर्मरचं. We have discussed the parallel operation of three phase transformer. So there are some of the condition for operating two transformer or more than two transformer in parallel. दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक ट्रान्सफॉर्मर आपण पॅरलल मध्ये पुट करण्यासाठी काही कंडिशन बघितल्या होत्या. ओके, सो सी, while operating two or more than two transformer parallel having an polarity, it will be same पाहिजे. Different kVA rating transformer also can be connected in parallel. See, this point is here. This is important advantages when transformer are used to interconnect the system of different voltages in cascade manner. Cascade manner is nothing but parallel manner. Okay, ज्यावेळेस दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक ट्रान्सफॉर्मर having and different voltages, that means having and different output voltages, म्हणजे suppose the output voltage of one transformer 440 volt, output voltage of another one transformer is nothing but 460 volt. Suppose the output voltage is different, so this different voltages transformer, if I want to connect in parallel or it may be cascade, then this is advantages. Okay, so for example, suppose there are four system operating at 800, 440 and 220 and also 66 kV. Here example is given also. See, example दिले बघा, इथं चार सिस्टीम आहेत असं कन्सिडर केलंय. One system having an output of 800 volt, one 800 kV. Sorry, here it is volt or kV we can represent. Here it is volt and volt. See, four system, it can be connected in cascade or it may be parallel. आपल्याला चार सिस्टीम पॅरलल मध्ये कनेक्ट करायचे. One having an voltage of 800 volt, another one having an voltage of 440 volt, another one having an voltage of 220 volt, and the last one having an voltage of 66 kV. And I want to interconnect this system. ही सिस्टीम काय करायचे, मला इंटरकनेक्ट करायचे, or I want to do the parallel operation of these four system. ह्या फोर सिस्टीमचं पॅरलल ऑपरेशन कनेक्ट करायचं. See, substation can be constructed using a star-star transformer connection to interconnect any two of this voltage. याच्यामध्ये कुठले तरी दोन व्होल्टेज कनेक्ट करण्यासाठी सबस्टेशन काय केलं जातं, कन्स्ट्रक्ट केलं जातं. ओके, सबस्टेशन इट कॅन बी कन्स्ट्रक्टेड इन स्टार स्टार. सो दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट, दॅट इज स्टार स्टार कनेक्शन मध्ये काय करू शकतो आपण, कनेक्ट करू शकतो. And the 800 kV system can be tied with the 66 kV system, though a single 800 to 66 kV transformation or through a series of cascading transformation at 440 or 220 and 660 kV. याच्यामधले दोन व्होल्टेज, here kV it can be represented, दोन सिस्टीमचं काय केलं जाईल, इंटरकनेक्शन केलं जाईल, and other two it can be connected in series with that. त्याच्या सिरीज मध्ये काय केलं जाईल, कनेक्ट केले जाईल. दॅट मीन्स वन सिस्टीम वी हॅव कनेक्टिंग, लाईक बघा कशी सिस्टीम कनेक्ट केले. 800 kV एक सिस्टीम आहे, 440 kV एक सिस्टीम आहे, 220 kV एक सिस्टीम आहे,
आणि लास्ट वन इज नथिंग बट 66 kVA system. While constructing one substation which is connected in star connection, any two system it can be tied. याच्यामधली कुठल्या तरी दोन सिस्टीम काय केल्या जातात, टाईड केले जातात. आता कुठल्या दोन टाईड केलेत बघा याच्यामध्ये. द 800 kV सिस्टीम इट कॅन बी टाईड विथ द 66 kV. हायर व्होल्टेज सिस्टीम and lower voltage system it can be tied together. एक हायर व्होल्टेजची सिस्टीम, दुसरी लोअर व्होल्टेजची सिस्टीम, ती काय केली जाईल, टाईड केली जाईल, or it may be it can be connected, and remaining 440 220 it can be connected simultaneously, which is in cascading, or it may be which is connected in series of cascading. Cascading च्या series मध्ये काय करू शकतो, कनेक्ट करू शकतो. So this is one of the advantages. Now it will require a few turns of winding. Turns requirement in case of star connection, it is few turns. That means number of turns it can be also reduces due to the star connection. Phase voltage is 1/3 times of that of line voltage. Star connection मध्ये VPH is equals to 1/√3 VL असतं, or VL is equals to √3 VPH असतं, आणि करंट काय असेल, IL is equals to IPH असेल स्टार कनेक्शन मध्ये. हेन्स द लेस नंबर ऑफ टर्न्स इट कॅन बी रिक्वायर्ड, कमी नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड आहे. ऑल्सो द ट्रेस ऑन इन्सुलेशन इज लेस, म्हणजे जे काही इन्सुलेशन रिक्वायर्ड आहे ट्रान्सफॉर्मर कन्स्ट्रक्शन साठी, वाइंडिंगचं इन्सुलेशन असेल, ट्रान्सफॉर्मर कोर इन्सुलेशन असेल, और इट मे बी इन्सुलेटिंग ऑइल असेल, इट विल रिक्वायर अ लेस. ओके, सी, अँड दिस मेक्स द कनेक्शन इकॉनॉमिकल फॉर हाय व्होल्टेज पर्पज. आणि याच्यामुळे काय होईल, insulation less required hai, so that cost requirement is less, and cost requirement is less, so for high voltage transformer it is economical. High voltage transformer साठी काय राहिले, economical. Now again required less insulation level. Insulation level requirement is also less, as I have told earlier. If the neutral end of the Y connected winding is grounded, then there is an opportunity to use reduced level of insulation. Okay, so see, grounding, ground किंवा एक न्यूट्रल पॉइंट मिळतो आपल्याला. सो दिस पॉइंट इट कॅन बी ग्राउंडेड. हा जो काय पॉइंट आहे, सो दिस पॉइंट इट कॅन बी ग्राउंडेड. जनरली दिस स्टार ग्राउंड कनेक्शन इट कॅन बी डन ऍट द जनरेटिंग स्टेशन. जनरेटिंग स्टेशनला हे कनेक्शन केलं जातं, because we want to ground the neutral terminal of the transformer or generator at the generating station, or it may be power station. Because if there are magnetizing inrush current is there, or it may be circulating current, if any fault it will be occur and circulating current it will be flowing, at that situation it will be directly grounded. So I will directly ground wheel. So it is safety precaution, for safety precaution of user, for safety precaution of transformer, for safety precaution of the person who are working on that. So it is this terminal it can be directly grounded. So total current it can be directly flows via ground. If the fault it can be occur. So at that situation the insulation level it will be reduces. Insulation level काय will reduce will, because short circuit किंवा fault current आहे तो direct ground होतोय. त्याच्यामुळे there is a no other damage or no need to provide maximum insulation. Winding that is connected across the phase requires full insulation throughout the winding. Winding ला insulation काय लागेल, full लागेल. Now another one advantages is that it will handle a heavy load. Okay, it will handle a heavy load. हा जो काय ट्रान्सफॉर्मर आहे, so this transformer it will handle a heavy load. That means load carrying capacity is also heavy due to star connection. Phase current is same as the line current. Hence winding have to carry a high current. Phase चा आणि line चा current same आहे. Winding पण काय करतील, same current carry करतील, because IL is equals to IPH, and this makes the cross section of the winding it is high. त्याच्यामुळे winding चं cross sectional काय होईल, high असेल. आपण कन्स्ट्रक्ट करताना त्याचं winding cross sectional area it can be high. Thus the winding are mechanically strong. Winding mechanically strong होईल. Also winding can bear a heavy load. Winding it will bear a heavy load and short circuit current. Winding maximum load पण bear करू शकतील किंवा short circuit current पण bear करू शकतील. Okay, now use of 3-phase 4-wire system. So this is most important point.
These types of connection, it can be used where the three phase 4 wire connection is there, or it may be 3 phase 4 wire requirement is there. As there is a neutral, it can be available. त्याच्यामध्ये न्यूट्रल अवेलेबल आहे म्हणून आपण 3 phase 4 wire सिस्टीम साठी काय करू शकतो, कनेक्ट करू शकतो. ओके, सो सुटेबल फॉर 3 phase 4 wire सिस्टीम. इट इज सुटेबल फॉर अ 3 phase 4 wire system. Now, next one advantages is that estimate distortion in the secondary phase voltage. Okay, हा advantages आहे. It will estimate the distortion in the secondary phase voltage. Connection of primary neutral to the neutral of the generator eliminate distortion. बघा मी सांगितलं हा पॉवर स्टेशनच्या ठिकाणी किंवा जनरेटिंग स्टेशनच्या ठिकाणी यूज करतात. जनरेटरचं टर्मिनल पण ग्राउंड केलेलं आहे. ट्रान्सफॉर्मर प्रायमरी टर्मिनल इज ऑल्सो ग्राउंड. ट्रान्सफॉर्मर प्रायमरी वाइंडिंगचं न्यूट्रल टर्मिनल इज ऑल्सो ग्राउंड. ट्रान्सफॉर्मर सेकंडरी वाइंडिंग टर्मिनल इट इज ऑल्सो ग्राउंड. ड्यू टू दॅट इट विल इलिमिनेट द सेकंडरी साइड डिस्टॉर्शन. याच्यामुळे काय होतं, सेकंडरी साइडला जे काही डिस्टॉर्शन होते ते इलिमिनेट होईल. ओके, that means reduce distortion in the secondary side because of the connection of the primary neutral to the neutral of the ground. It will eliminate distortion. Neutral of the generator ची neutral ground केले, primary of the transformer ची neutral ground केले, there is a connection between that, so it will eliminate the distortion of the secondary phase or it may be secondary voltage. Secondary voltage मधलं distortion आहे ते काय होते, eliminate होते. Okay, so see, in the secondary phase voltage by giving a path of the triple frequency current towards the generator. हा जो काय थर्ड हार्मोनिक करंट आहे किंवा ट्रिपल हार्मोनिक करंट जो असेल, ट्रिपल फ्रिक्वेन्सी हार्मोनिक करंट, it will be travel via this grounded terminal. Okay, so this harmonics content or it may be harmonic point you are able to listen or it may be you are able to study in your third year subject, that is power system 3. Which types of fault are there, how this harmonic content it can be reduces, or it may be fact and HVDC devices you can easily understand. Okay, now next one advantages is that the sinusoidal voltage on the secondary side चा distortion आपण reduce करतोय. As I have told that concept regarding distortion is nothing but opposition or distraction. So there is a triple harmonic, it should be grounded via or it will be flows through a generator circuit, that is generator ground circuit. So there is a no triple harmonics present, and output obtained at the secondary side, it is nothing but always it is in the sinusoidal, that is without distortion. Without distortions output काय will obtain होईल. And then next one advantages is that used an auto transformer. हा जो काय ट्रान्सफॉर्मर आहे, it can be used as a auto transformer. हा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर म्हणून पण आपण यूज करू शकतो. Why? Because a star transformer may be constructed as a auto transformer. हा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर म्हणून पण कन्स्ट्रक्ट करू शकतो आपण, with the possibility of great cost saving compared to the 2 winding transformer. Star transformer, suppose I want to change this transformer to the auto transformer. ऑटो ट्रान्सफॉर्मर मध्ये आपण कॉस्ट सेव्हिंग होते बघितलं, दॅट मीन्स कॉपर सेव्हिंग होते बघितलं. इफ द कॉपर सेव्हिंग इट कॅन बी हॅपन, देन ऑटोमॅटिकली द कॉस्ट इट विल बी सेव्ह. त्याची कॉस्ट पण काय होते, सेव्ह होते. सो दिस इज अनदर वन advantages. नेक्स्ट वन advantages is that better protective relaying. The protective relay setting will be protecting better on the line to ground fault when the star transformer connection with solidly grounded neutral are applied. See, protective relay, this is the part of switchgear and protection equipment. कारण या ट्रान्सफॉर्मरची साईज मोठी असते, कॉस्ट जास्त असते, ते रिपेअर साठी इट इज नॉट इझी, देन कनेक्शन साठी इट इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स. सो दॅट देयर इज अ प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट आर यूज और रिले इट कॅन बी यूज. तो फॉल्ट झाला, फॉल्ट होण्याच्या अगोदर रिले सेन्स करतो. इफ द फॉल्ट इट कॅन बी सेन्स बाय द रिले, देन ऑटोमॅटिकली इट विल बी ट्रिप the circuit. If the circuit trip, that means the system becomes healthy. System काय राहील, हेल्दी राहील, फॉल्ट पासून वाचवलं जाईल. ओके, so that the protective relaying equipment or the it may be protective relaying system, it is better. So the protective relaying setting will be protecting better on the line to ground fault. याच्यामध्ये बघा, chances of line to ground fault or LG fault it can be done.
So relaying equipment or it may be relaying setting, it can be done to protect these types of transformer from line to ground. Line to ground protect करण्यासाठी याची जी काही प्रोटेक्टिव्ह रिलेइंग सिस्टीम असेल ती बेटर असेल. ओके, when the neutral it is solidly grounded. न्यूट्रल ज्यावेळेस आपण सॉलिडली ग्राउंड करतोय त्यावेळेस. Okay, now some of the disadvantages is that the third harmonic issue is there. So as we know that the third harmonic it will be present and it will be travel via ground circuit through a generator. So the voltage in any phase of the star-star transformer are 120 degree apart from the voltage in the other phase. 120 degree either, not a 1200. Okay, so it will be apart from 120 degree if the balance phasor here is there. However, the third harmonic content or the component it will be present, then this angle it will be shift. ज्यावेळेस थर्ड हार्मोनिक किंवा हार्मोनिक कंटेंट त्याच्यामध्ये येतील त्यावेळेस हा जो काही अँगल आहे तो डिस्ट्रॅक्ट होईल किंवा डिस्टॉर्शन इट विल बी हॅपन. अगेन the non-linearity in the transformer core, if the transformer core having an some non-linearity, I have tell one example of non-linearity load in the yesterday's lecture किंवा non-linear load चं मी example सांगितलं. If such types of non-linear load on the transformer is there, it will increases the third harmonic component. त्याच्यामुळे थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट काय होतात, इन्क्रीज होतात. and this component will add up a resulting in the large third harmonic component. त्याच्यामुळे काय होईल, थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट काय होतील, इन्क्रीज होतील. so this is one of the disadvantages. next one is that over voltage at lighting load. Lighting load, so the presence of third harmonic at an undergrounded neutral can cause over voltage condition. what is mean by over voltage? over voltage माहिती आहे का तुम्हाला? हा, ओव्हर व्होल्टेज जनरली व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मरचा सिंगल फेज कन्सिडर केला 230 असेल, 440 असेल. ओव्हर व्होल्टेज इज नथिंग बट समटाइम्स और फॉर मिनिमम टाइम द व्होल्टेज इट विल बी इन्क्रीजेस. बघा, आय थिंक यू हॅव ऑब्झर्व इन युअर होम अप्लायन्सेस, काही कंडिशन मध्ये काहीतरी फॉल्ट झाला किंवा ओव्हर व्होल्टेज ऑकर झाला की आपल्या घरामधली टीव्ही किंवा फ्रीज बस्ट होतो ना. Okay, that means such condition it will be occur like over voltage it will be occur or it may be under voltage it will be occur. So over voltage and under voltage, hey, these are the power quality issue. So if the over voltage it will be occur or if the lightning it will be occur. Lightning, what is mean by lightning? Or lightning means what? Short circuit. लाइटनिंग अरेस्टर असतात बघा, सबस्टेशन बघायला जावा कुठलं तरी एखादा, त्याच्यामध्ये फर्स्ट इक्विपमेंट इन दॅट लाइटनिंग अरेस्टर इज देअर. लाइटनिंग अरेस्टर इज देअर. पॉवर सिस्टीम मध्ये तुम्ही अरेस्टर शिकणार आहात. लाइटनिंग इट इज नथिंग बट लाइटनिंग स्ट्रोक इट इज नथिंग बट आपण वीज पडली म्हणतो. ओके, सो टू अवॉइड दॅट देअर इज अ लाइटनिंग अरेस्टर इज देअर इन सबस्टेशन. So lightning it is nothing but one type of stroke. So if such a stroke it will be occur or over voltage it will be occur, at that situation the third harmonic content it will be increases and the third harmonic content जर increase झाले at that situation at light load condition also कमी load condition ला over voltage occur होईल. कमी लोड कंडिशन ला जर ओव्हर व्होल्टेज ऑकर झालं म्हणजे कमी लोड ला मॅक्झिमम व्होल्टेज दिलं, सो द इक्विपमेंट विच आर कनेक्टेड ऑन दॅट लाईन इट विल मे गेट डॅमेज. इक्विपमेंट काय होऊ शकतात, डॅमेज होऊ शकतात. तशीच कंडिशन होते आपल्या इकडं. जनरली ओव्हर व्होल्टेज ऑकर होतं आणि आपण म्हणतो लाईट फुल आली आणि आपली टीव्ही जळाला. ओके, सो सिमिलर टू दॅट. See, the measured line to neutral voltage are not 57.7%. See, at that situation, आपण जसं डेल्टा डेल्टा मध्ये बघितलं, ओपन डेल्टा मध्ये it will able to transformer, it will be able to give the load to that of 58% if any one of the winding it can be open. एखादी वाइंडिंग जरी ओपन झाली तरी पण तो 58% लोड काय करत होता, शेअर करत होता. But this will not happen in case of this star-star transformer. Star-star transformer मध्ये it will not happen. Okay,
So these are the disadvantages. Again, there are some disadvantages related to star-star connection. And these are the application. Okay, see, we will see the application and we will stop. See, these types of transformer, it is rarely used due to the problem with unbalanced load. सांगितलं नॉन लिनियर लोड किंवा अनबॅलन्स लोडला याचा जो काही प्रॉब्लेम आहे, ड्यू टू दॅट प्रॉब्लेम दिस इज नॉट मोरली यूज, इट इज रिअरली यूज. कमी प्रमाणात काय करतो आपण, यूज करतो. अँड दे नेक्स्ट वन ऍप्लिकेशन इज दॅट इट इज इकॉनॉमिकल फॉर स्मॉल हाय व्होल्टेज ट्रान्सफॉर्मर. It is economical for small high voltage transformer as the number of turns per phase and the amount of insulation required is less. कमी insulation लागते and the number of turns per phase it is also reduces, so it is economical as compared to that of cost. Cost ला compare करता हे काय आहे, economical. Okay, so these are the some application related to these types of transformer, that is star-star transformer, or it may be star-star connected transformer, that is star-star 0 or it may be star-star 11. Okay, so in this way we will conclude this today's lecture. Remaining part we will see in the next lecture and we will stop here. Thank you. Is there any doubt? कोणाला काही डाऊट आहे का याच्यामध्ये? All of you getting what I am telling? लक्षात आलंय का तुमच्या? Yes, sir. Okay.